everyone, welcome back to 4 Crazy Kids. Chef Haneen is back in the kitchen. In today's video, I'm going to be making a dessert, but not any dessert. I'm going to be making a jello cake. أهلا بكم في 4 Crazy Kids. شيف حنين في المطبخ تاني، والنهارده أنا هعمل لكم حلويات، بس مش أي حلويات، هعمل لكم كيكه الجيلي. Let's start and see our ingredients. But before we start, make sure you like, subscribe, share, and write down in the comments what else you want to see and what you think of this video. تعالوا معنا نبدأ. بس قبل ما نبدأ اشتركوا في القناة، دوسوا على الجرس، اعملوا لايك واكتبوا تحت في الكومنتات ايه رأيكم في الفيديو بتاعي وعايزين ايه تشوفوه تاني. Let's start. That we have for our jello cake. أول مكونات اللي هنستخدمها للجيلو كيك هو عندنا جيلي، عندنا 4 أنواع. We have vanilla، عندنا الفانيليا. We have gelatin، عندنا جيلاتين. We have sweetened condensed milk، عندنا حليب مسكر. لبن محلي. And we have milk. عندنا لبن. So let's start making our first thing, our jello. تعالوا معنا نبدأ ونعمل أول حاجة الجيلو بتاعنا. Get started and make our jellos. So in front of me I have 4 different flavors of jello. These are my flavors, and you can choose any flavor you want. I have orange, strawberry, lime, and Iceland pineapple. أنا دلوقتي تعالوا معنا نبدأ نعمل الجيلو. أنا عندي 4 flavors من الجيلو، بس انتوا تقدروا تستخدموا الفليفر اللي انتوا عايزين. عندي برتقال، فراولة، ليمون، وأناناس. So let's start. Here we're going to have our jello. In each jello we're going to put 1 cup of hot water. كل كيس جيلو نحط كوباية مية سخنة. So let's start. We have our 1 cup of hot water, and my mom is behind the camera for adult supervision because this water is very hot. And be careful if you're at home and you're a kid and doing this, make sure you have an adult or a parent. عندي هنا كوباية المية السخنة وهنزودها على كيس الجيلو. And now we're gonna mix. هنقلبهم مع بعض. Make sure you like, subscribe, and share. And write in the comments what you think of this video. And tell us if you try this. And also, if you make this, you can tag us on Instagram and Facebook on our pages. I'll leave the link in the description, and you can show us pictures of your dessert. Now our jello mixture is all done. I'm going to pour it into the squeeze bottle so I can be able to pour it into these star cubes so that we have a thin point so we can get them through. دلوقتي الجيلو بتاعنا خلص، وانا هحطه في الازازة دي عشان عندها خرم صغير عشان نعرف نحطها في الكيوبس بتاعتنا. Let's start. So we put our orange jello into this squeeze bottle. We're going to pour it into our hearts. دلوقتي احنا حطينا الجيلو بتاعنا بتاع البرتقال في الازازة وهنكبوهم في الكيوبس بتاعتنا. Like so. Now I filled all my jello containers. Here I have my strawberry, I have my pineapple, I have my lime, and I have my orange. And I had some leftover jello, so I put them in these little popsicle containers so when they freeze, we have jello popsicles. دلوقتي انا حطيت كل الجيلو بتاعنا في الكيوبس بتاعتنا، وكان فاضل لي عندي الفراولة، الأناناس، الليمون، والبرتقال، وكان عندي زيادة فحطيتهم هنا في بتاعة البوبسيكل عشان لما يجمدوا يدونا جيلو popsicle. Now we're going to put these in the refrigerator for 3 hours to 4
and while we're waiting, we're going to start making our top layer for our jello cake. دلوقتي هندخلهم التلاجة يقعدوا 3 ل4 ساعات، واحنا مستنيين هنروح نعمل الطبقة اللي من فوق بتاعت الجيلو. Let's get started. Get started and make our top layer for our jello cake. تعالوا معنا نبدأ ونعمل الطبقة اللي من فوق اللي هتروح فوق الجيلي. Let's get started. So the ingredients that we have are a sweet condensed milk، حليب محلي، وهنكبهم هنا وعندنا في الحلة بتاعتنا. Wee! It's like a slide. Make sure you like, subscribe, and share. And write in the comments right now while we're letting this drizzle down what you think of this video and if you tried it. Now we're going to add our vanilla. هنحط الفانيليا. And we're going to put our 2 cups of milk. هنحط كوبايتين اللبن. 1 cup and 1 cup. Now we're going to start mixing until they boil. Let's keep mixing. You can do a little dance while you're mixing, like this. What do you guys think of this recipe? ايه رأيكم في الحلويات اللي هنعملها النهارده؟ Oh, and also in the comments, tell me what your favorite type of jelly is. I personally like strawberry jelly. It's really good. قولوا لي تحت في الكومنتات ايه الفليفر بتاع الجيلي اللي انتوا بتحبوه. انا بحب الفراولة. We're going to keep mixing until they boil. And after they boil, we're going to turn off the heat and we're going to let them cool. بعد ما يغلوا نطفي عليهم النار وهنسيبهم يبردوا. Make sure you subscribe. If you're not subscribed, you can go subscribe right now. Mixing. Now our mixture is starting to boil, so we're going to turn off the fire and let it cool. دلوقتي الميكس بتاعنا بدأ يغلي، هنطفي على النار ونسيبه يبرد. And we'll see you when it's all ready. See you then! Now that our mix of our 2 cups of milk, our sweetened condensed milk, and our vanilla have cooled down, we're going to start making our gelatin so you can finish our jello cake. دلوقتي عندنا الميكس بتاع كوبايتين الحليب، اللبن المحلي والفانيلا برضه. هنروح نعمل الجيلاتين عشان نخلص كيكه الجيلو بتاعتنا. Let's start. Here we have our gelatin. عندنا هنا جيلاتين هنكبه هنا عندنا في الطبق. Hold it. And we're going to put our 1 cup of hot water. وهنزود عليها كوباية الماء السخنة. Be careful, this is really hot. Have a parent with you. And we're going to mix with our egg mixer. Hope you guys are enjoying this video. Make sure you like, subscribe, and share. And write in the comments what you think of this video. And if you tried our recipes, make sure to check us out on both of our social medias. At Facebook at 4crazykids and on Instagram at also 4crazykids. This mixture smells so good. Just want to keep mixing until it all dissolves and becomes all like you don't see any of the water left. هنقدر نقلب لغاية ما كل الجيلاتين يدوب وما نبقى شايفين المية خالص، يعني كله معمول ميكس مع بعض. Now that our gelatin is all dissolved, we're going to pour it into our mix. دلوقتي الجيلاتين بتاعنا داب هنحطه على الميكس بتاعنا. Pour it very slowly. And we're going to mix. Like, can you see? شايفين هنقلب.
And then while mixing, we're going to go get our jello that's been sitting for about 4 hours, and we're going to put everything together. دلوقتي هنبدأ نقلب وهنطلع الجيلو بتاعنا عشان نحط كل حاجة مع بعضها. See you then. Now let's put everything together. تعالوا مع بعض نحط كل حاجة مع بعض. Right here we have our jello, and I washed my hands before, and here is what it looks like. And we made it using this container, as you can see here. دلوقتي الجيلو بتاعنا وعملناه من الكيوبز دول. We're going to put it together. So let's start. We're going to take our jello. الصينية اللي هي بترصي فيها احنا مسحينها بمنديل فيه شوية زيت. وبرضو الجيلي اللي وانتوا بتعملوه لو القالب فيه سيليكون زي ده كده مثلا يبقى مش محتاج ان انتي تدهني، لان السيليكون سهل الحاجة بتنزل منه بسرعة. لكن لو في قالب مثلا او علبة بلاستيك لازم تدهنيه او تمسحيه. انا حطيت بيبر تاول ورشيت عليها زيت ومسحته بيه، ده احسن علشان الجيلي يطلع معاكي بسهولة وما يضايقكيش. And so the pan that we have right here, we have greased it with some oiling spray so that it doesn't stick. And we use this because it's silicone, so it's very easy to take it out. And we're going to keep putting them here. Now we're going to pour in our mix. I'm going to pour it. And now we're going to be doing more layers, and we'll be back. Now that we put everything together, دلوقتي احنا حطينا كل حاجة مع بعضها. We're going to be putting in the refrigerator for about 6 hours. دلوقتي هندخلهم التلاجة يقعدوا 6 ساعات. And we'll be back when they're done. But before we go, make sure you subscribe, like, share, and write in the comments what you think of this video, and also tell us what other recipes you want to see. دلوقتي هندخلهم، بس قبل ما ندخلهم اشتركوا في القناة، اعملوا لايك، دوسوا على الجرس، واكتبوا تحت في الكومنتات ايه رأيكم، وقولوا لنا ايه اللي انتوا عايزين تشوفوه. We'll see you then. Now please, who's ready to see our jello cake? Now our jello cake is all done. دلوقتي كيكة الجيلو بتاعتنا كلها. Ready? 1, 2, 3. Ta-da! Here is our beautiful jello cake. دي كيكة الجيلو اللي احنا عملناها. Now let's cut into it and see what it looks on the inside. تعالوا مع بعض نقطعها ونشوف ايه شكلها ايه من جوه. Here is our amazing jello cake. هنا عندنا كيكة الجيلو. Right here on the inside you can see that we have our jello pieces, we have our gelatin. right انتوا شايفين عندنا الجيلو الحتة اللي احنا عملناها بالكيوبز, and we have our gelatin. This, I feel like this, kids will like it more than adults because it has gummy bears, it has candies, it has a lot of jello, and it looks so good. أنا شايفة الأطفال هيعجبوها أكتر من الكبار عشان هي ممكن تتعمل في عيد ميلاد لواحد صغير. فيها كاندي كتير عشان كل الأولاد بيحبوا كاندي. احنا مش حاطين فيها كاندي، احنا حاطين فيها جيلي بس عاملين ديكوريت بالكاندي. And it looks شكلها حلو جدا. So let's take a bite and see what it tastes like. Cut it very gently. Look at that. Let's try it. That's really good. طعمها حلو جدا. You taste all the mix that we did with the condensed milk and the vanilla and the 2 cups of milk. And you can see the jello, and all the jello flavors gives it so many different punches of flavors in your mouth, and it tastes so good and so delicious. I hope you guys enjoyed today's video. Make sure you like, subscribe, and share, and write in the comments what you think of this recipe, if you tried it, and what other recipes you want to see. يا رب يكون عجبكم الفيديو بتاع النهارده. اعملوا لايك، اشتركوا في القناه، دوسوا على الجرس، واكتبوا تحت في الكومنتات ايه رايكم في الكيكه الجيلو اللي احنا عملناها. لو جربتوها ايه حاجات تانية انتوا عايزين تشوفوها. and I'll see you next time on 4 Crazy Kids. Bye. Alert, alert, alert! Before you go, tell us in the comments what next week's recipe will be. Will it be a food? Will it be a dessert? Or will it be juice?
قبل ما تمشوا قولوا لنا تحت في الكومنتات ايه اللي هنعمله الاسبوع الجاي. هنعمل اكله ولا هنعمل حلويات ولا هنعمل عصير. Also, if you want to check out more of our videos, you can click up here and you can watch more of our videos. لو عايزين تشوفوا فيديوهات تانية احنا بنعملها دوس هنا وهتقدروا تشوفوا كل حاجة هنعملها. We'll see you next time on 4 Crazy Kids. Bye!